Section 2.3 Classification of Physical Quantities. Mata duree 2.3 Ramaddii qaamolee fiizikaalaa. Physical Quantities. Qaamolee fiizikaalaa. Physical Quantities. Qaamolee fiizikaalaa. Definition. A physical quantity is anything that you can measure. Hiiko qaamni fiizikaalaa wanta kamuu wanta safaruu dandeettudha. Qaamni fiizikaalaa wanta safaramuu danda'udha. For example, length, temperature, distance and the time are physical quantities. Fakkeenyaaf dheerina, temperature, fageenyaa fi yeroon qaamolee fiizikaalaati. Isaan kunniin wantoota safaramuu danda'anidha. Kanaaf qaamolee fiizikaalaa jedhamu. Wanti kamuu wanti safaramuu danda'u qaama fiizikaalaa jedhama jechuudha. Quantities that can be measured directly or indirectly are known as physical quantities. Qaamoleen battalumatti yookiin karaa biraatiin safaramuu danda'an kamiyyuu qaamolee safaramoo fiizikaalaa jedhamu. Qaamoleen kallattiin yookiin ammoo alkallattiin safaramuu danda'an kamiyyuu qaamolee fiizikaalaa jedhamu. Kanaaf qaamni fiizikaalaa qaama kallattiin yookiin ammoo alkallattiidhaan safaramuu danda'udha jechuudha. The measured values of physical quantities are described in terms of number and the units. Gatiiwwan qaamolee fiizikaalaa safaramanii lakkoofsaa fi yuunitiin barreeffamu. Gatiin qaama fiizikaalaa safaramee lakkoofsaa fi yuunitii isaatiin ibsamaa jechuudha. Each physical quantity and its unit have a symbol. Qaamni fiizikaalaa kamuu akkasumas yuunitiin isaa iddoo bu'ee qaba. Qaamni fiizikaalaa kamuu iddoo bu'ee qaba akkasumas yuunitiin isaatis iddoo bu'ee qaba jechuudha. Some physical quantities are directly measured while other physical quantities are measured by combining two or more measurable quantities. Qaamoleen fiizikaalaa tokko tokko battalumatti kan safaramuu danda'an yoo ta'u, qaamoleen fiizikaalaa kanneen biroon immoo qaamolee fiizikaalaa battalumatti safaraman lamaa fi lamaa ol walitti fiduun shallagamuu danda'u. For example, you measured the width and the length of your blackboard directly. Fakkeenyaaf dalgee fi dheerina gabatee gurraachaa kallattiin safaruu ni dandeetta. However, the area is measured by multiplying the length and the width of the blackboard. Area is equal to length times width. Garuu bal'inni gabatee dalgee fi dheerina gabatee gurraachaa waliin baay'isuun shallagama. Kanaaf bal'inni walqixa tahaa dheerina baay'isuu dalgee ta'a jechuudha. Bal'ina gabatee kana barbaaduudhaaf dheerina isaa ni shallaynaa akkasumas dalgee isaas ni shallaynaa jechuudha. Erga shallaynee booda bal'ina gabatee kana argachuuf dheerina dalgeedhaan baay'isnaa jechuudha. Physical quantities can be classified into two. Qaamoleen fiizikaalaa iddoo lamatti ramadamu. Isaanis fundamental or basic physical quantities, qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa fi derived physical quantities, qaamolee fiizikaalaa diriirfamoodha. Kanaaf qaamoleen fiizikaalaa iddoo lamatti qoodamuu danda'u. Inni jalqabaa fundamental or basic physical quantities, qaama fiizikaalaa bu'uuraa, qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa fi akkasumas ammoo derived physical quantities, qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo yookiin shallagamoo kan jennuuni jechuudha. Fundamental or basic physical quantities. Fundamental or basic physical quantities are physical quantities which can be measured directly. Qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa qaamolee battalumatti safaramuu danda'anidha. They cannot be described in terms of other physical quantities. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa qaamolee fiizikaalaa birootiin bakka bu'amanii ibsamuu hin danda'an. The units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Yuunitoonni qaamolee safaramoo bu'uuraa safaruuf fayyadan yuunitoota bu'uuraa jedhamu. Yuunitiin qaama fiizikaalaa bu'uuraa yuunitii bu'uuraa jedhama. It does not depend on any other unit. Yuunitoonni qaamolee safaramoo bu'uuraa safaruuf fayyadan yuunitoota bu'uuraa jedhamu. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa yuunitoota bu'uuraatiin safaramu. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa yuunitoota bu'uuraatiin safaramu. Yuunitoota biroo irratti hin hundaa'an.
Kanaaf qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa yuunitoota biraa irratti hin hundaa'an, yuunitoota bu'uuraatiin safaramuu jechuudha. There are 7 fundamental physical quantities. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa 7tu jiru. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa 7 isaanis length dheerina, mass hanga, time yeroo, temperature, current amount of substance hamma maatarii, akkasumas luminous intensity cimina ifaatii jechuudha. Qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa isaan 7 kana: length, mass, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity. Isaan kunniin qaamolee fiizikaalaa bu'uuraatii jechuudha. The fundamental or basic physical quantities with their units and symbol of units. Qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa iddoo bu'eewwan qaamota fiizikaalaa, yuunitootaa fi iddoo bu'eewwan isaanii ibsaa qabateen. Inni kun basic physical quantities qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa, symbol iddoo bu'ee qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa, basic unit unitii bu'uuraa, symbol iddoo bu'ee unitii bu'uuraatii jechuudha. Isaan kunniin basic physical quantity length qaama fiizikaalaa bu'uuraa keessaa inni tokko dheerina length. Dheerinni iddoo bu'een isaa qubee laadha. Qubee laa xiqqoodhaan bakka bu'a, L xiqqoodhaan bakka bu'aa jechuudha. Yuunitii waaltawaa dheerinaa meetira. Meetirri qubee maadhaan bakka bu'aa jechuudha. Maas hangi iddoo bu'een isaa qubee maadha. Yuunitii waaltawaa hangaa kiiloogiraama. Iddoo bu'ee yuunitii hangaa kgaadha, kgdha. Kan itti aanu time yeroo. Iddoo bu'een yeroo qubee taadha, taa xiqqoo. Yuunitiin yeroo sekondiidha, qubee saadhaan bakka bu'aa jechuudha. Temperature iddoo bu'een isaa qubee taa guddoodha. Yuunitiin waaltawaan temperaturaa kelviniidha. Qubee kaadhaan bakka bu'aa jechuudha kelviniin. Kan itti aanu currentiin qubee iidhaan bakka bu'aa. Iddoo bu'een currentii qubee iidha. Yuunitii waaltawaa currentii ampeeriidha. Ampeeriin qubee aadhaan bakka bu'aa jechuudha. Kan itti aanu amount of substance hamma maatarii. Hammi maatarii qubee naadhaan bakka bu'aa. Yuunitii waaltawaa hamma maatarii mooliidha. Innis qubee MOL'dhaan bakka bu'aa jechuudha. Dhumarra kan jiru luminous intensity cimina ifaatii jechuudha. Ciminni ifaa iddoo bu'een isaa qubee ivaadha. Yuunitii waaltawaa luminous intensity kaandellaadha. Iddoo bu'een isaa qubee caadaadha jechuudha. Derived physical quantities qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo. Physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurements are called derived physical quantities. Qaamoleen fiizikaalaa safara isaaniitiif qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa tokko yookiin qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa hedduu irratti hundaa'an qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo yookiin ammoo shallagamoo jedhamu. Qaamoleen fiizikaalaa diriirfamoon qaamolee battalaan yookiin kallattiin osoo hin taane karaa biraatiin yookiin ammoo alkallattiin safaramanidha. The units of derived quantities which depend on fundamental units for their measurements are called derived units. Yuunitoonni qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo yuunitoota qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa irratti hundaa'an yuunitoota diriirfamoo jedhamu. Yuunitoonni qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo yuunitoota qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa irratti hundaa'u. Isaan kunniin yuunitoota diriirfamoo jedhamu jechuudha. Kana jechuun yuunitoonni qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo yuunitoota qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa irraa kan shallagaman yookiin ammoo diriirfamanidha. Kanaaf yuunitoonni qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo yookiin shallagamoo yuunitoota qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa irratti hundaa'u jechuudha. Area, volume, density and speed are some examples of derived physical quantities. Bal'inni, qabeen, rukkinnii fi saffisni fakkeenyota qaamolee fiizikaalaa diriirfamooti. Table shows some derived quantities with their units and the symbol of units. Gabatee qaamolee fiizikaalaa shallagamoo iddoo bu'eewwan
isaanii foormulaa qaamolee fiizikaalaa shallagamoo, yuunitoota qaamolee fiizikaalaa shallagamoo fi iddoo bu'eewwan yuunitoota qaamolee fiizikaalaa shallagamoo agarsiisu. Physical quantity qaama fiizikaalaa, symbol iddoo bu'ee qaama fiizikaalaa, foormulaa qaama fiizikaalaa, unitii qaama fiizikaalaa, symbol of unit iddoo bu'ee unitii qaama fiizikaalaa. Speed fakkeenyaaf qaamni fiizikaalaa diriirfamoo keessaa inni tokko speed saffisaa jechuudha. Saffisni qubee vaadhaan bakka bu'a. Foormulaan saffisaa distance over time fageenya irra yeroodha jechuudha. Unitiin saffisaa meetir per second meetira irra sekondiidha jechuudha. Meetir per sekondiidha. Density rukkinni qubee kanaan bakka bu'a qubee Giriikiiti. Mass over volume hanga irra qabeedha jechuudha. Unitiin hangaa kiloogiraama, unitiin qabee meetir kiubiidha jechuudha. Kanaaf unitiin rukkinaa kiloogiraam per meetir kiubiidha jechuudha. Kiloogiraam per meetir kiub. Kan itti aanu qaamni fiizikaalaa shallagamoon acceleration guulaa jechuudha. Acceleration qubee A xiqqoodhaan bakka bu'a. Foormulaan guulaa velocity over time ariitii hiruu yeroodha jechuudha. Unitiin ariitii meetir per sekondiidha. Unitii yeroo sekondiidha jechuudha. Kanaaf meetir per second square meetir per second squareii ta'a jechuudha. Kan itti aanu force humni qubee faadhaan F'dhaan bakka bu'aa jechuudha. Foormulaan isaa mass times acceleration hanga baay'isuu guulaati. Hanga baay'isuu guulaa humna nuu kennaa jechuudha. Unitiin humnaa niwutoniidha. N'dha. Niwutoniin kiloogiraam times meetir per second squareii wajjin walqixa. Work dalagaan qubee waadhaan bakka bu'aa jechuudha. Dalagaan foormulaan isaa humna baay'isuu qaxxaamuraati. Unitiin dalagaa juuliidha. Juuliin kiloogiraam meetir square per second squareii wajjin walqixa jechuudha. Qaamni fiizikaalaa shallagamoon biroo pressure dhiibbaadha. Dhiibbaan yookiin pressuriin qubee paadhaan bakka bu'a. Foormulaan isaa force over area humna hiruu bal'inaatii jechuudha. Unitiin dhiibbaa paasikaalidha. P'dhaan bakka bu'aa jechuudha. Paasikaaliin kiloogiraama irra meetira baay'isuu sekondi squareii wajjin walqixaa jechuudha. Isaan asitti ilaalle kunniin qaamolee fiizikaalaa diriirfamoodha. Qaamolee fiizikaalaa shallagamoodha jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa diriirfamoon yookiin shallagamoon qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa tokko yookiin tokko ol irraa kanneen shallagaman yookiin ammoo diriirfamanidha jechuudha. Yuunitoonni qaamolee fiizikaalaa shallagamoo yuunitoota shallagamoo jedhamu jechuudha. Scalar and vector quantities kaldhabee fi kalqabee. Scalar jechuun kaldhabeedha. Vector jechuun ammoo kalqabeedha jechuudha. Physical quantities can also be classified as scalar and vector quantities. Qaamoleen fiizikaalaa kaldhabee fi kalqabeettis ni ramadamu. Some physical quantities are described completely by a number and a unit. Qaamoleen fiizikaalaa tokko tokko lakkoofsaa fi yuunitiin guutumatti ibsamu. Kanaaf qaamoleen fiizikaalaa tokko tokko guutumatti lakkoofsaa fi akkasumas ammoo yuunitiidhaan ibsamuu jechuudha. Lakkoofsaa fi yuunitii qofaan sirriitti ibsamuu ni danda'u jechuudha. Qaamoleen fiizikaalaa tokko tokko. A number with a unit is called a magnitude. Lakkoofsi yuunitii waliin ibsame hamma jedhama. Qaamni fiizikaalaa tokko safaramee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan kan ibsamu yoo ta'e lakkoofsaa fi yuunitiin inni ittiin ibsame sun hamma jedhama jechuudha. So a number with a unit is called a magnitude. Kanaaf lakkoofsi yuunitii waliin ibsame hamma jedhama jechuudha. However, other quantities have a direction attached to the magnitude. Garuu qaamoleen biroon hammaa fi kallattiin ibsamu. Hammaa fi kallattii qabu. Kanaaf qaamoleen fiizikaalaa tokko tokko hamma qofaan
sirriitti ibsamuu danda'u, guutumatti ibsamuu danda'u jechuudha. Lakkoofsaa fi yuunitii qofaan sirriitti ibsamuu danda'u. Qaamoleen biroo immoo sirriitti yookiin guutumatti ibsamuudhaaf hammaa fi kallattii barbaadu. Lakkoofsa akkasumas yuunitii biratti ammoo kallattiidhaan ibsamuu barbaadu jechuudha. They cannot be described by a number and a unit only. Qaamoleen kun lakkoofsaa fi yuunitii qofaan ibsamuu hin danda'an. Qaamoleen hammaa fi akkasumas kallattii barbaadan jechuudha. Thus, physical quantities are grouped into two. Kanaaf qaamoleen fiizikaalaa iddoo lamatti ramadamuu ni danda'u. Isaanis these are scalar quantities and the vector quantities. Kaldhabee fi kalqabeedha. Scalar quantities kan jennu qaamolee fiizikaalaa kaldhabee ta'anidha. Vector quantities kan jennuun qaamolee fiizikaalaa kalqabee ta'anidha jechuudha. A scalar quantity is a physical quantity which has only magnitude but no direction. Qaamoleen fiizikaalaa kaldhabee qaamolee fiizikaalaa hamma qofa qabanidha. Garuu kallattii hin qaban, hamma qofa qabu jechuudha. Kanaaf kaldhabeedha. Kallattii malee ibsamu. Examples are distance, mass, time, temperature, energy, etc. Fakkeenyi kaldhabee distance fageenya, mass hanga, time yeroo, temperature, energy anniisaa fi etc. kan kana fakkaatanidha. Isaan kunniin fakkeenyota kaldhabeetii jechuudha. Distance, mass, time, temperature, energy. Fageenya, hanga, yeroo, temperature, anniisaan fakkeenyota kaldhabeetii jechuudha. Hamma qofaan ibsamu. Kallattii wajjin warra hin ibsamneedha jechuudha. Hamma qofaan ibsamu yoo jennu lakkoofsaa fi yuunitii qofaan warra ibsamanidha. Warra kallattiidhaan ibsuu hin barbaachifneedha. Kanaafuu kaldhabeedha jechuudha. A vector quantity is a physical quantity which has both magnitude and direction. Kalqabeen qaama fiizikaalaa hammaa fi kallattii qabudha. Kalqabeen qaama fiizikaalaa hammaa fi kallattii wajjin ibsamudha. Kanaaf kalqabee ibsuudhaaf hammaa fi kallattii fayyadamnaa jechuudha. Hamma yoo jennu lakkoofsaa fi yuunitiidha. Irratti ammoo dabalataan kallattiidhaan ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kalqabeen kallattii warra qabanidha. Warra kallattii wajjin ibsamanidha jechuudha. When expressing that the car moves 50 km/h to east, this gives full information about the velocity of the car. That includes magnitude and direction. 50 km/h is the magnitude and the east is the direction. Si'a sochii konkolaataa sa'aatiitti kiiloomeetira 50 gara bahaatti deeme jennee ibsinu, inni kun ariitii konkolaataa kanaa guutumatti ibsuu ni danda'a. Innis hammaa fi kallattii waliin ibsame. Ariitiin konkolaataa kanaa hammaa fi kallattii waliin ibsame jechuudha. Sa'aatiitti kiiloomeetira 50 kan jennu kun magnituudiidha. Hammaa jechuudha. And east gara bahaa yoo jennu is the direction. Inni kun ammootu kallattiidha. Eastiin kallattiidha. Kallattii bahaatiitti jechuudha. Kanaaf east yookiin gara bahaatti kan jennu kun kallattii agarsiisaa jechuudha. Kanaaf ariitiin konkolaataa kanaa hammaa fi kallattii wajjin waan ibsameef kalqabeedha jechuudha. Because of this, velocity is a vector quantity. Kanaaf ariitiin kalqabeedha. Ariitiin kallattii wajjin ibsamaa jechuudha. Hammaa fi kallattiidhaan ibsama. Sa'aatitti kiiloomeetira 50 hamma yoo ta'u, east gara bahaa kan jennu kun ammootu directionidha. Kallattiidha jechuudha. Kanaaf sa'aatiitti kiiloomeetira 50 gara bahaatti yoo jennu hammaa fi kallattii wajjin ibsaa jirra waan ta'eef ariitiin kalqabeedha. Examples are displacements, acceleration, force, etc. Fakkeenyonni kalqabee displacement qaxxaamura, acceleration guula, force humnaa fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kunniin fakkeenyota kalqabeeti. Hammaa fi kallattiidhaan warra ibsamanidha jechuudha.
A vector can be represented either by a single letter in boldface or by a single letter with arrowhead on it. Kalqabeen qubee qeenxee gurraacha'een yookiin ammoo boldface ta'een yookiin qubee qeenxee mataa irratti xiyya qabuun ibsama. Kanaaf kalqabee ibsuudhaaf bold face fayyadamna jechuudha. Qubeen nuti barreessinu sun kan gurraacha'e kan bold face ta'e ta'uu qaba yookiin ammoo a single letter with arrow head on it. Qubee qeenxee mataa isaa irratti xiyya qabuun ibsamaa jechuudha. Kanaaf kalqabeen qubee qeenxee gurraacha'een yookiin ammoo qubee qeenxee mataa irratti xiyya qabuun ibsamaa jechuudha. For example, displacement can be represented as S with arrowhead on it or S in boldface. Fakkeenyaaf qaxxaamurri qubeessaa gubbaa irratti xiyya qabuun kalqabee ta'uusaa argisiisnaa jechuudha. Yookiin ammoo qubeessaa furdisuudhaan yookiin gurraachessuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kalqabee tokko ibsuudhaaf qubee qeenxee ta'e gubbaa irratti xiyya kaa'uu yookiin ammoo qubee qeenxee ta'e sana gurraachessuudhaan kalqabee ta'uusaa ibsinaa jechuudha. Key concept yaada ijoo physical quantity anything that you can measure and describe by a number and unit. Qaama fiizikaalaa. Qaamni fiizikaalaa wanta kamuu kan safaruun lakkoofsaa fi yuunitiin ibsuu dandeettudha. Wanta safaruu dandeettu kan lakkoofsaa fi yuunitiin ibsuu dandeettu qaama fiizikaalaa jedhama. Fundamental physical quantities. Physical quantities which can be measured directly. Qaama fiizikaalaa bu'uuraa. Qaamni fiizikaalaa bu'uuraa qaama fiizikaalaa battalumatti yookiin kallattiin safaramuu danda'udha. Derived physical quantities. Physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurements. Qaamoleen fiizikaalaa diriirfamoon yookiin shallagamoon qaamolee fiizikaalaa safara isaaniitiif qaama fiizikaalaa bu'uuraa tokko yookiin qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa hedduu irratti hundaa'anidha. Scalar quantities. Physical quantities that are described only by their magnitude. Kaldhabee. Kaldhabeen qaama fiizikaalaa hamma qofaan ibsamudha. Qaamoleen fiizikaalaa hamma qofaan ibsaman scalar quantities. Qaamolee fiizikaalaa kaldhabee ta'an jedhamu jechuudha. Vector quantities. Physical quantities that are described by their magnitude and direction. Qaamolee fiizikaalaa kalqabee ta'an. Kalqabee. Qaamoleen fiizikaalaa kalqabee ta'an yookiin kalqabeen qaama fiizikaalaa hammaa fi kallattii wajjin ibsamudha. Qaamoleen fiizikaalaa hammaa fi kallattii wajjin ibsaman qaamolee fiizikaalaa kalqabee ta'an yookiin kalqabee jedhamu. Vector quantities jedhamu jechuudha.